Donc, merci aux gens qui sont ici aujourd'hui. On voit des gens dont les noms reviennent d'un webinaire à l'autre. On est vraiment content que vous ayez pris le temps d'être avec nous cet après-midi. Donc, pour commencer, avant qu'Émy et moi, on se présente, on avait envie de vous demander de quel territoire vous vous joignez à nous aujourd'hui. Ça, c'était la première partie. Et la deuxième partie de la question, c'est, on aimerait ça si vous pouviez aussi nous écrire dans le chat, dans le clavardage, un mot ou plus qui représente ce qu'est la gouvernance pour vous. Et on vous pose la question parce que ça va permettre de continuer à inspirer nos panélistes aujourd'hui. Donc, si vous voulez, dans le clavardage, dans le chat, nous écrire de quel territoire vous vous joignez à nous aujourd'hui, et puis aussi un mot ou plus là, qui représente qu'est-ce que la gouvernance pour vous. Donc, on a des gens qui se joignent à nous de Wendake, qui nous mentionnent que la gouvernance, ça signifie pour eux autonomie, souveraineté et autodétermination. Nyonwentio, oui, bonjour à tous. Oh, on a beaucoup de gens de Wendake, prendre des décisions collectivement. Des gens d'Odanak qui sont là aussi. Ah, partager, gouvernance partagée. Ça, c'est intéressant aussi. Ah, et Odanak aussi, autonomie. Super. Hmm. Dans les gens qui sont là, je sais qu'il y a des gens qui sont de Kahnawà First Nation. Oh, le Kahnawà qui est Collective Decision Making. Gespegewagi. La gouvernance, c'est ce qui permet de prendre des décisions. Super, effectivement. Ça va attendre encore un petit instant. Ah, Abitibi-Winiaki, autonomie. Super. Ouais. Ben effectivement, en tout cas, quand je lis ce que vous avez écrit dans le chat, on est vraiment, on est tous au bon endroit ensemble. Et bienvenue à tout le monde. Donc, moi, je m'appelle Catherine Bélan, je suis coordonnatrice en planification à l'Institut de développement durable des Premières Nations Québec-Labrador. J'ai l'énorme plaisir d'être dans ce rôle-là depuis 2016 et de travailler avec les gens qui guident des démarches de planification communautaire pour et avec la Première Nation. Donc, c'est un énorme plaisir d'être ici avec vous et je me joins à vous aujourd'hui à partir du territoire Anishinaabe qui m'accueille depuis plusieurs années déjà. Donc, je remercie vraiment du fond du cœur le peuple Anishinaabe qui m'accueille et qui prend soin de ce territoire-ci depuis toujours. Sans eux, le territoire ne serait probablement plus là. Alors, Chimiquetch. Et je vais passer la parole à ma collègue Émy pour qu'elle se présente aussi. Oui, tout le monde. Mon nom, c'est Émy Renouveler. Je travaille à l'IDD depuis 3 ans, plus que 3 ans, comme chargée de projet en planification. Comme Catherine elle a fait allusion plus tôt, je suis en train de terminer le site Internet qui va être la plateforme de planif communautaire accessible en ligne, où qu'on rassemble un peu tous nos savoirs qu'on s'est fait donner dans les dernières années ou développer. Donc, soyez alertes d'ici la fin mars, ça va être disponible. Puis je suis vraiment contente d'être ici aujourd'hui puis de pouvoir parler gouvernance avec des individus exceptionnels. Je dois dire quand même qui font partie de la jeunesse et jeunesse en montant, donc c'est quand même trippant. La autonomie. Oui, effectivement, pour le webinaire d'aujourd'hui, je fais largement monter la moyenne d'âge. Donc, mais de toute façon, c'est pas moi qui est panéliste, alors je vais rapidement prendre un pas de recul. Mais avant de laisser la parole à nos panélistes pour qu'ils et elles se présentent, je voulais juste vous donner un petit peu de contexte sur la série de webinaires. Donc, aujourd'hui, c'est le 4e de 7 webinaires en planification autochtone. Et donc, c'est celui qui clôt la première partie du cycle de webinaire. Donc, pendant le mois de février, on a eu la chance d'avoir des panélistes de plusieurs nations, de plusieurs groupes d'âge et d'expériences diverses qui sont venus nous parler dans le premier webinaire de planifier avec le territoire et à partir de qui on est.
Dans le deuxième webinaire, c'est des gens qui nous ont parlé davantage des récits, les récits de la création, les histoires, la langue, la culture et comment enraciner les démarches de planification encore une fois, dans l'identité, toujours dans l'idée de planifier à partir de qui on est. Dans le webinaire de la semaine dernière, on a d'abord davantage abordé tout le volet des relations, comment créer des espaces sécuritaires, comment reformer le cercle pour être capable de planifier ensemble. Et dans le webinaire d'aujourd'hui, avec nos panélistes qui vont se présenter dans un instant, on va d'abord davantage aborder l'élément de gouvernance et rôles et responsabilités. Comment est-ce que la planification autochtone, la planification communautaire peuvent être des espaces pour se réapproprier la gouvernance et les rôles et les responsabilités, puis trouver des façons de les incarner pleinement aujourd'hui. Donc, c'est ce qu'on a pour vous aujourd'hui. On est très content que vous soyez là. Et sans plus tarder, je vais passer la parole à mon amie et collègue Katsi'tsí Splicer pour qu'elle se présente. Et la question que j'ai pour que les gens se présentent aujourd'hui, c'est d'où vous venez? Qu'est-ce qui vous a amené dans votre rôle actuel? Et puis, peut-être nous parler de votre chemin pour renouveler ou approfondir votre compréhension de ce qu'est la gouvernance pour vous. Okay, Katsi'tsí, welcome. I'm so glad you're here, my friend and colleague. I'll let you introduce yourself. Wesa gwegu Katsi'tsí yajat Kahnawà ni jatoda. I am from Kahnawà. However, I was raised in Brooklyn, New York. If anybody knows about our history as Mohawks, Kahnawà, we have a long line of iron workers. So my dad was an iron worker, which is why I grew up in Brooklyn. I currently work on the Kahnawà governance project, and I just want to state that when I'm speaking today, I'm only speaking from my point of view, my perspective. I'm not speaking on behalf of anybody. I'm not speaking on behalf of the project itself. And I also want to thank and acknowledge all the ancestors and the spirits and the people, the beings, the earth that has allowed me to be here to speak with you all today, because sure, the knowledge is flowing through me, but I've had so many teachers along the way that I'm so grateful for. I am here today because I've been on a long journey of healing and trying to discover who I am. And now I'm in a role where I'm supporting the Kahnawà governance project. And again, I couldn't have done that without all my teachers and without the land. Growing up in Brooklyn, I had no idea what it meant to be Ungwahua, what it meant to be Kahnawà or Mohawk. And somewhere along the lines of my journey, I realized I needed to find out what it meant to be a Kahnawà woman. I had different life experiences that led me to realize how rich our culture and our traditions were. And when I realized I had no idea what they were, I knew that I had to set out on a different journey or trajectory than what I had originally thought I was going to do. And I came back to Kahnawà to help in whatever way I could. And when I got here, I had just finished a bunch of crazy years in Western universities, getting different degrees, primarily in the mental health field. And I got here and I was super pumped to start working and start being involved. And I got pregnant. So that really threw me for a loop because I thought obviously it wasn't planned. And it threw me for a loop because I thought I was going to start, working in my career and working in my field. And I really had to stop and wonder what the heck was going on in my life. And I had to make some big decisions. And the biggest one was really to become a mother.
which is, I mean, for those of you who are parents, I would say it might be the biggest change of your life. And I knew that if I was going to agree to accept this responsibility and this role as a mother, that I had to make it my primary job responsibility, which meant that I wasn't going to be working and that I was going to be a mother, which, like I said, it was hard to really feel so successful that I had just finished all this education and now I'm just going to stay home and be a mom. It was scary. Um, but I embodied it and I made life changes. I started learning Kahnawà more. We attended the language nest. So I say all of this because roles and responsibilities change for us a lot, and often we find ourselves in new ones that you've never experienced before, we don't understand, or we don't have teachings about. And I think this is one way I really was able to start my journey as a Kahnawà woman, really being able to embody what it meant to be a woman in all of the sense. And from there, I eventually obviously started working again. She's 8 now. And I found myself in different roles, always trying to figure out what culture means, how we embody it, how we uncover and reconnect to our true identities. My journey is a long one of realizing how colonized I've been and how influenced I am by Western society, and trying to undo that. Always questioning why I do things, why I think these ways, and is this the way that I want to be? Or is there a way that's more connected with our ways as Kahnawà, as Ungwehue, that I can start replacing that with? I found myself involved in the governance project because the project reached a phase where the community consultation was finished, and the community had said two huge themes that I'm passionate about. One, that we need to start healing, and two, that we need to start relearning what our culture is. What is our own form of traditional governance? What does that look like? What are the teachings that we need to move forward with governing ourselves as a community? So I was originally part of the advisory committee for the project, and then once the community consultation was finished, I was just like, I have to be more involved in this project because of the healing and the education around culture. And so yeah, I've been working now trying to do that, bring in more culture and bring in more education and healing. And yeah, that's why I'm here today. Welcome. Quoi, Daren, est-ce que tu voudrais te présenter toi aussi? Oui, salut tout le monde. Je me présente, je m'appelle Daren Germain, je viens de la communauté de Mashteuiatsh. Puis j'ai vu dans la liste des participants tantôt qu'il y avait quelques personnes que je connaissais, fait que je tenais à vous remercier. Je suis super content que vous soyez là pour participer. Puis je pense que vous connaissez un petit peu moins mon rôle dans la commission Tepel-Météchoun que je vais pouvoir vous présenter tantôt, là, mais c'est ça fait quand même plusieurs années que j'ai investi dans ce projet-là, fait que ça va vraiment me faire plaisir de pouvoir vous en parler. Puis comme Katsi'tsí, dans le fond, de mon côté, ce que je vais présenter, oui, il va y avoir des éléments factuels, mais je tiens quand même à préciser que je viens vraiment de mon propre gré, là. Je viens pas au nom de la commission Tepel-Météchoun, ni au nom du Conseil de la Première Nation Abitibi-Winnie avec qui j'ai un emploi actuellement. Donc, comme je mentionnais, il va y avoir des éléments factuels, mais il va aussi y avoir beaucoup d'éléments qui sont ma propre opinion, là. Fait que c'est ça. Puis
moi, ce qui m'a amené à travailler pour la commission de planification, je pense que ça vient d'assez loin. Euh, je dirais que ma flamme, on va dire, pour le travail, pour la communauté, puis la Première Nation, elle vient carrément de l'époque où ce que j'étais à l'école secondaire à Mashteuiatsh, l'école Katsi'tsí, ce qui m'a beaucoup marqué de ce temps-là, puis qui m'influence encore aujourd'hui, c'est c'est la manière dont les dirigeants nous parlaient, là, autant au niveau de la politique de la communauté qu'au niveau des dirigeants de l'école, là, qui nous ont toujours dit, qui nous l'ont répété maintes fois, dans le fond, que nous autres, les jeunes de la communauté, on était les ambassadeurs pour la communauté. Puis j'ai vraiment pris ça au sérieux, qu'ils nous ont dit ça. Je pense que c'est des mots aussi qui ont résonné chez plusieurs autres jeunes, parce que dans ma cohorte, il y a plusieurs jeunes qui occupent des postes importants aujourd'hui, soit dans notre communauté ou dans d'autres communautés. Fait qu'ils ont toute leur influence dans le monde autochtone, on va dire. Puis, c'est ça, c'est encore aujourd'hui, comme je disais, ça me suit encore. Puis à la suite du secondaire, j'ai vraiment décidé que je voulais m'impliquer. Mais à l'époque, j'avais pas nécessairement les connaissances. Fait que ce que j'ai fait, c'est que je me suis inscrit au collège Kiona, qui est le seul collège autochtone au Québec. Puis je me dis que c'était la meilleure décision que je pouvais prendre là, pour vraiment en apprendre le plus possible sur autant au niveau de la culture de nos nations, mais aussi au niveau de l'histoire sociopolitique, là. Puis ben, j'avais raison, ça m'a donné beaucoup, beaucoup de connaissances. Puis ben, ça m'a donné la confiance, dans le fond, pour aller encore plus loin. Je me sentais en confiance pour aller chercher euh, un poste d'autorité, en fait, là, dans la communauté à Mashteuiatsh. Puis ça donne qu'au moment où ce que j'ai gradué du collège CUNA en sciences humaines, il y a la commission Tepel-Météchoun qui est arrivée, là, donc en 2019. Puis je me suis présenté, puis j'ai eu l'honneur d'être élu, là. Donc je fais partie des commissaires pour la commission. Donc je vais pouvoir préciser plus en détail ce que c'est la commission, mais j'aimerais laisser la parole à Zachary White Duck pour qu'il puisse se présenter. Je suis content, tout le monde. Hey, everybody. Thanks for having me. My name is Zachary White Duck. I'm from Kitikon-Zibi, it's a community in Quebec on Algonquin traditional territory. And I kind of got involved in this through a youth council that the CCP organized. Francine White Duck, my mother, she was the organizer of it. And even though I'm on the older side of the youth, they range from ages from about 16, 18 to 35. And I got asked to be part of it just to, I don't know, put input. And I saw it as an opportunity to just get involved and to get voices heard. And it was very interesting because when I first started, I didn't really know what to expect from it or where it was going to go. And we would meet up every couple weeks, twice a month, sometimes more, and just talk. And it would really kind of open your eyes to like what the youth see through the community or what they're seeing in the community. Like the leadership and the governance kind of all always see the same way, or they see what's going on, but opening it up to the youth kind of gives it a different set of eyes on, what's going on in the community, what they see, how they feel, and everything. So I might not have as much to say as the other guys, but more or less, it was kind of an opportunity that came out of nowhere, so I decided to take it, and I'm really glad I did because I've met a lot of really interesting people along the way, and I've heard a lot of really good ideas throughout it. And just to hear other people's take on governance and everything,
I don't know, I find it's a lot that I could take back with me and share through my community and other communities. We've done a webinar with like people from around KZ and Ottawa area, but we've also started working with different youth councils. It kind of started dissolving towards the end. We had Katsi'tsí wanted to do new leadership, so the youth council kind of is on a pause. But I would really like to see it, get back together. And one of the big things that we want to get more into is start like youth councils from different reserves and different communities throughout Canada, not just in Algonquin territory, but throughout all of Turtle Island, get together and talk and share ideas and share stories and just be together to, and see, because at the end of the day, like the youth are the next generation of leaders. They will be the governance of the next, coming 25 years. So to see where they're at now and seeing their ideas evolve is really interesting. And yeah, that's kind of how I came to be a part of this. Thank you. Thank you, Zach. Before I ask another question, there are a few things that came up when each of you was introducing themselves. First, Katsi'tsí and Goa for reminding us. We usually acknowledge also everyone who's in the room. We're very much aware that all of the participants joining us, you all come from long lines of planners. One of the reasons why you're here today is because your ancestors planned and prepared and look towards the future and your future. And then you're probably doing the same now today, whether you have kids or not, you're still preparing and planning so that the next generations can also have a beautiful future. So we want to recognize each of your expertises. So at any point, feel free to jump into the conversation through the chat and let us know what you think, what you feel, what's coming up for you, because we know that each of you has experience as well. So that's one of the few things I wanted to say. Another piece is thank you for each of you reminding us that you're here as yourselves. That's all we're asking people to do, is to come here as yourselves. Nobody needs to represent anyone. You're here as yourself, and this is exactly what's needed. And the last piece that I want to say is as a complement to what Zachary just mentioned, the youth network, the First Nations Youth Network, is starting to do, again, really after a period of transition in governance for them too, is doing really beautiful work too regarding youth and governance. So if you're interested in looking at what they're doing, we'll be able to put in the chat the links to find them online. So I just wanted to mention these few elements and these acknowledgements. I think we're ready for a first question, and I'll go to you, Katsi'tsí. You started telling us a little bit about the Kahnawà Governance Project. And so I've been on the sidelines looking at the project. I know there's been a lot of work done. Can you tell us a little bit more about this initiative? What it is, why it was created, and who's been involved, and what's really the goal of this? And then for you and for your community, what does it mean to have these kinds of spaces where you can explore governance together? You might have to remind me of the second question when I'm done with the first one. So I've been involved with the project for about a year now, as I guess not as on the advisory committee. And what I've learned is that traditional governance has been attempted many times over the years. I can't remember. I'm not great at history, one of my weaknesses in the project. But so many years ago, they first tried to move from the Indian Act system to traditional governance, and I think it's happened 4 or 5 times and was never successful, obviously. So here we are again, trying to figure out how to do it and take another stab at it. And there's been a lot of people involved. I think it started right before COVID. And it was a lot of
education on the project itself, and then doing a community consultation phase to see what people thought about traditional governance. And this is at the time that I was on the advisory committee, so I wasn't on the ground working. And there were surveys and discussions that were happening about what people thought traditional governance meant to them and what they would like to see and what they feel needs to happen to make traditional governance happen. What was the other question? The other question was, what does it mean for you and for your community, from your perspective, to have these spaces to explore governance together? Learning is what comes to mind. Nobody has the answer. We all have little pieces of the answer. We're all trying to figure out the answer. And I've just done so much learning in this project about listening to stories of not even elders, just of people older than me about how things used to be and hearing about all the stories of things that have happened in Kahnawà and getting a deeper understanding into why our community is the way it is and why it's so unique. And having a space to come together to discuss these things is learning from one another. Just being able to hear each other's different perspectives in a respectful way. Hearing, because people have been through the same points of history, right? But they understand it or have experienced it differently. So having the opportunity to just listen to one another's stories is just so much learning. And what else does it mean to me? It's empowering to be able to be part of these spaces and to sort of envision what it might be. Because again, we don't have the answers. We don't know what we have a general sense of what it could look like, but there's so many ins and outs of governance that we really have to come together to figure out in a good way. So yeah, that's what it means to me. Yeah, it's not straightforward. It's definitely messy at times. I'll circle back, but I wanted to go to Daren next, if that's okay. Je vais parler en français. Daren, tu nous as dit que tu étais commissaire à la commission du Pémétéchoun. Tu es ici pour parler en ton nom et non au nom de la commission. Mais qu'est-ce que tu aurais envie de nous partager par rapport au travail de la commission? C'est un énorme travail, ça s'échelonne sur des années. Qu'est-ce que tu as envie de nous dire un peu sur qu'est-ce que c'est, pourquoi ça a été créé, puis aussi comment les citoyens ont pu s'impliquer tout au long, puis surtout, qu'est-ce que ça représente pour toi, comme les jeunes et nous, de t'impliquer dans une démarche comme ça? Ben, premièrement, ce que j'aimerais partager par rapport à la commission, c'est tout l'historique, là. Il y a quand même je trouve ça drôle, il y a quand même des liens, des trucs similaires par rapport à la démarche qui se déroule actuellement à Kahnawà, là. Donc, la première chose à savoir, c'est que de notre côté aussi, c'est pas la première fois qu'on entame une démarche similaire là, qui finalement se résulte à essayer de sortir de la loi sur les Indiens puis d'avoir notre propre gouvernance qui nous ressemble puis qui est basée sur nos valeurs, là. On sait que on sait que ce système-là est basé sur des valeurs étrangères, puis elle a un gros effet sur notre culture, là. Puis ça nous affecte depuis le début, puis encore aujourd'hui. Fait que j'ai envie de dire que cette démarche-là, la démarche de la commission Témétéchoun, en fait, on peut presque dire que c'est quelque chose qui a démarré à l'an 1 de la mise en application de la loi sur les Indiens à Mashteuiatsh, là. Je dirais qu'au départ, la- la- l'agent des affaires indiennes qui était chargé de s'occuper de Pointe Bleue, là, qu'on appelait à l'époque, utiliser des stratégies pour mettre en place doucement, on va dire, le nouveau système
de conseils de bande, puis ça n'a pas été fait de manière facile là, pour éviter qu'il y ait de la révolte, un peu comme qu'il y a eu à Six Nations. La stratégie qui a été utilisée, c'est de le faire vraiment tranquillement, là, puis d'utiliser même des pratiques politiques qui étaient existantes avant, qui étaient traditionnelles, là. Donc, ça s'est fait progressivement, puis la communauté a jamais nécessairement été en accord avec ça. Elle a toujours cherché à aller retrouver cette gouvernance traditionnelle-là qui nous ressemblait, là. Aujourd'hui, le défi, c'est vraiment de trouver une gouvernance qui fit avec le monde d'aujourd'hui, mais qui reste collé à nos valeurs. Donc, sur papier, il y a eu trois tentatives avant la commission Tepel-Météchoun pour mettre en place une constitution dans la communauté. Euh, Malheureusement, dans le passé, il y a eu beaucoup de tensions ethniques, puis de tensions politiques. Faut savoir que Mashteuiatsh n'est pas composé uniquement d'Inuits, malgré que c'est une communauté en territoire Innu. Il y a beaucoup d'Abénaquis, de Cris, d'Atikamekw. Donc, c'est une communauté qui est unique là, dans ce sens-là, là, elle est composée de plusieurs nations différentes. Mais je pense qu'aujourd'hui, la communauté, elle a atteint une, euh, un nouveau level de maturité puis un nouveau level de sentiment d'appartenance parce qu'aujourd'hui on s'identifie tous comme étant des Pequawamilnuts. Donc je pense qu'on est dans une bonne lancée là, pour que finalement ça arrive à quelque chose là, qu'on puisse s'entendre sur un projet qui qui va vraiment justement aller remplacer la loi sur les Indiens plus le système de conseil de bande, là. Euh, j'ai envie d'ajouter aussi comme précision que euh, c'est une démarche qui a été initiée par les élus du conseil de bande en 2017. Euh, donc la relance, on va dire, comme vous avez pu voir, il y a eu plusieurs tentatives dans le passé. Euh, donc, ça a été relancé en 2017, puis c'est en 2019 que eu lieu les élections pour les commissaires. Donc, les commissaires qui allaient avoir le rôle de consulter puis de rédiger le projet de constitution pour ensuite la soumettre à la population à un référendum. Euh, ouais, donc, j'ai été élu en 2019 pour ce rôle-là. Puis c'est des questions qui sont pas faciles, c'est des questions qui sont vraiment sensibles. Puis il y a eu, comme vous savez, la COVID en même temps. Fait que ça a pris plus de temps que prévu. Au départ, on s'était donné comme objectif 2 ans, mais c'était pas quelque chose de réaliste, là. En fait, on a une population qui est assez grosse autant sur la communauté qu'à l'extérieur de la communauté, là. Donc, pour vraiment pouvoir aller consulter toutes ces personnes-là, il fallait vraiment se donner plus de temps. Puis je pense que c'était un bon investissement ce temps-là, parce que ça a vraiment donné un projet dont je suis fier de présenter devant la population aujourd'hui. Pour répondre à la deuxième question, ben, je pense que c'est la deuxième question, à savoir qu'est-ce que ça représente pour moi, ce projet-là. C'est vraiment gros. Qu'est-ce que ça représente pour moi, ce projet-là? Parce qu'elle a un caractère unique, pas seulement chez les Premières Nations, mais elle a un caractère unique aussi carrément dans le monde. C'est important de noter que toutes les constitutions modernes qu'on connaît, pratiquement toutes, comme celle-là du Canada, des États-Unis puis du Mexique, ont été faites par un groupe d'élite vraiment exclusif, là. Donc, très peu de personnes ont pu donner leur avis sur ces projets de constitution-là, là. Pourtant, c'est supposément toutes des démocraties, ces pays-là. Puis, ces projets de constitution-là se sont tous faits, à- on va dire, à porte fermée avec un groupe vraiment exclusif. Donc, nous,
c'est vraiment une première parce que c'est un processus qui a été vraiment démocratique. C'est pas les commissaires qui ont décidé de qu'est-ce qu'allait être le contenu de cette constitution-là. Il faut que je rappelle que notre rôle, ça a été de consulter la population. Donc, on a utilisé les données qui proviennent de la population pour faire ce projet-là. Puis on a fait plusieurs étapes aussi, puisqu'on on allait revalider avec la population si c'est bien ce qu'on écrivait, si ça correspondait bien à ce qu'ils nous ont partagé, là. Donc c'est pour ça que pour moi, je trouve que c'est vraiment un projet unique là, qui me tient beaucoup à cœur. Puis je considère que ça va être un peu mon héritage quand que je ferai plus partie quand que je ferai plus partie du monde. Puis ça a toujours été un de mes rêves de pouvoir léguer un héritage à ma communauté puis à ma Première Nation, là. Donc c'est vraiment ça que ça représente ce projet-là pour moi. Merci, Daren. On va sûrement avoir d'autres questions et d'autres choses à explorer après ça. Mais je vais laisser la parole à Zachary. Did you wanna add something to what one of them said, or do I have a question for you? Can you repeat the question for me one more time, please? Did you want me to ask a question, or did you have something you wanted to add? I was actually, I want to ask Darren something really quick. It is about the community consulting. How was it to get, like, how did you guys go about it to get the feedback from the community? Was it difficult to, or did they freely come ask questions and give their, like, perspective on it? Or did you have to reach out, like, go door to door? Or how did you go about gathering that information from the community? Well, je vais répondre en français. I was about to answer in English, but That's I okay. almost forget that there's a lot of French people. Fait que je vais répondre en français. Euh, En fait, ça a été assez dur de rejoindre le monde, là. Ça a toujours été un défi. Comme je disais, la population, la composition de la population est vraiment différente. C'est des gens qui ont des backgrounds vraiment différents. Fait qu'ils sont pas tous rejoignables au même niveau. C'est pas toutes les mêmes stratégies qui vont fonctionner avec tout le monde. Fait qu'il y a ça qui était un défi. On a eu beaucoup de participation. Fait que je pense on a quand même réussi. Puis la manière d'aller je dirais la manière la plus stratégique d'aller chercher la population, ça a été d'offrir de la nourriture. Ça a été, je pense que c'est toujours quelque chose Yep. qui sécurise tout le monde, là. Ça fait un petit peu plus chaleureux. Mais j'ajouterais aussi que malgré le fait qu'on a eu beaucoup de participants, là, ce qui est vraiment difficile, c'est d'aller chercher le contenu. Parce que le monde, ils sont vraiment habitués de vivre dans le mode dans la société coloniale. Fait que c'est difficile d'aller penser à l'extérieur de la boîte. Puis aussi pour certaines personnes, c'est un peu comme un vœu pieux de sortir de ce système-là, tellement qu'on a eu des essais dans le passé pour s'en sortir. Fait que c'est presque devenu un réflexe de proposer des trucs qui ressemblent à ce qu'on a déjà. Fait qu'il faut toujours aller pousser pour justement aller décoloniser, là. J'aimerais ça ajouter Thank quelque you. chose. Darren, je trouve ça vraiment cool. Tu parlais ben, en fait, on parle de constitution ici, mais je veux juste amener un fait intéressant que récemment, j'ai regardé un documentaire. Je sais pas si tu l'as vu, mais si tu l'as pas vu, je le conseille à tout le monde. Ça s'appelle Red Fever ou Rouge Mania en français. Ça l'explore sur différentes thématiques, l'influence de la culture des Premières Nations sur, admettons, le football ou sur, admettons, la politique. Puis dans le goût sur la politique, ça explorait le fait que la Constitution américaine serait basée sur un modèle de gouvernance de Mohawk, que justement,
quand ils ont exploré l'idée de créer une constitution, ils étaient vraiment, vraiment inspirés par le modèle de gouvernance chez les Kanien'kehá:ka. Ça fait que je sais pas, Katsi'tsí, si tu avais été au fait de ce documentaire-là. Puis si l'information est vraiment réelle, parce que je suis sûre qu'ils ont fait de la recherche, mais juste pour certaines de vérifier les faits, mais que la constitution américaine soit basée sur la gouvernance traditionnelle Kanien'kehá:ka, mon Dieu, ça me... Genre, j'étais tellement impressionnée. Puis, si on pouvait sortir ces faits-là, puis cette documentation-là, puis cette histoire-là pour nous aider, justement, comme tu dis, à sortir de la boîte, tu sais. C'est dur de sortir de la boîte si nous-mêmes, on sait pas qu'on est dedans. Ça fait, comme Katsi'tsí a dit, de tout faire la recherche sur c'est quoi nos modes de vie traditionnels, c'est tellement important parce que sinon, comment on est supposé imaginer un nouveau modèle qui fait le lien entre les deux si on n'est pas euh, on n'a pas conscience de ces modèles traditionnels-là. Ça fait que moi, je sais que ça m'aide beaucoup. Puis ça m'inspire tellement justement à travers ce documentaire-là de voir, hey mon Dieu, comme c'est quelque chose comme la Constitution américaine est basée sur un modèle de gouvernance autochtone. Comme c'est incroyable. C'est juste ça que je voulais ajouter. Merci, Amy. Katsi'tsí, did you want to add anything to that before I ask a question? Yeah, totally. I think we know that. I'm not sure. I really don't follow politics or news or anything. I haven't watched the documentary, but I feel like we've known this for a while. I don't know if America will say or admit that it's based off of it. But I think it's really important what we're talking about now about trying to get out of the box when you don't know that you're in a box, right? And Daren, you spoke to how hard that is in the work with the community. We want them to try to think a different way, but we're all stuck thinking on a colonial way. And I think that's where the healing comes in and the importance of the education on what happened to us. And I'm so grateful that it's finally being talked about, colonization and its impacts and the trauma that we have all experienced as Ngwahunwe. And the healing goes hand in hand with it because from my experience and what I've seen, it's when you start realizing that your identity has been based on an outside system or these Western ways, it can be really, really hard to deal with that because you realize that you're not your own person, you know, and you're not who you thought you were. And then you're left kind of feeling naked. Like, who am I then? And that's where the healing comes into play, right? Like, how did all this colonization affect me and my family? And what do I have to do now to move forward to figure out who I really am deep down and to take those steps to start learning the traditions and the history and what you were saying, I mean, like the ins and outs of who we were and how we govern ourselves. And governance is kind of huge. I don't even like the word governance because it's a English word, and what does that even mean? And you could go on a whole other rant about that. But for me, governance is starts with us as individuals. Who, what is our identity? What are our roles and responsibilities? I also work on a youth engagement project where the goal of it is to help youth find their gifts and their passions because in our ways, when we were kids, we were watched by the whole community to see what our gifts and our strengths were as people. And then we were supported in strengthening those gifts and those passions. And now we're kind of just left to explore the world alone and go to university and try these different things or become a doctor because that's what we feel we should do. And we no longer have this support system or this guidance, right? It's kind of just we figure it out ourselves. And I think that's a huge part of
the healing is looking deep down and finding our gifts and our passions and what our responsibilities are to ourselves, our families, and our communities. And then we can start looking at how we govern ourselves as a collective, right? And yeah, I think that's all I wanted to add on that. Yeah, well. Yeah, I am very grateful for that. And before I go to Zachary, I think this was like a good moment to mention that part of the reasons why we do this together as panels is because this is really hard work. Indigenous planning is hard work. It is messy. There's lots of emotions that come up. It's also extremely beautiful and inspiring. And it's really meant to help us reform the circles everywhere. And so for those of you who are participating today, we can't see you, but we know that you're there. And we know that we hope that if feelings come up or thoughts come up after this webinar, you will take the time to care for yourselves and share some things that came up for you with someone that you trust, human or not. Personally, I like to go hang out with a tree and here in the yard. It doesn't matter, but make sure that you take the time to share this with someone so that you let it move through you and it doesn't just get added to your burden. And so we really invite you to do that after the webinar. Care for yourself in whatever ways feel good for you. Oh, and I just want to mention that we've had a comment from Luc in the chat who wanted to add, and I'm going to freely translate as we do this. He wanted to add to something that you shared, Emmy. He said that in the book Myths and Realities on First Nations, they talk about the notion of treaties as exposed by First Peoples as one of the first principles of any democratic agreements, which a lot of nations then inspired themselves on to reverse the notion of monarchy. And so clearly the notion of treaties and agreements as they were done before Europeans arrived has been really important in this part of the world and elsewhere, I would say. Zachary, you've mentioned that you've been part of the Katsi'tsí Comprehensive Community Planning Youth Council. It is definitely a process that we've been very grateful to witness. Emmy and I, it's been inspiring and beautiful. And I would invite you, if you want to just tell us a bit more about what did the Youth Council look like? How did it get shaped from your perspective, like what you want to share about it? And then also, like, why was it important for you to get involved in that process? I know lots of communities have been really inspired by your work. I'm going to share the link in the chat. And just so you know, like, there are literally other communities who have restarted a youth council based on what you shared and inspired them to do. So I just wanted to acknowledge that too. Thank you. Well, as I said, I got into it because I got asked to get involved with it, and I saw it as an opportunity to just get involved with the community. Like throughout my years and throughout my late teens and 20s, I was living in Alberta and BC. I traveled a lot. I worked forestry, tree planting, firefighting and stuff. But my roots are always in KZ, and it was a really good opportunity to really get back into the community and just see what's going on. And it was a little slow to get started. It was hard to get people in. That's why I wanted to ask Daren about, was it community engagement? It's people are not fearful of it, but they're curious, so they come to check it out. But it's once we kind of got established, it took months to some people come in and be like, with school and everything, it's too much. Or well, we had solid about maybe 10 to 12 people that were like steady. And once you kind of got that, it was really interesting because like you'd hear what they see. And then once you started talking about governance and all that kind of stuff, like you would see like the same concepts kind of come up and the same thoughts and the same ideas kind of came in, like, throughout the different people, different areas when we talked to different groups. But one thing that I found really interesting is one of the biggest things that came up constantly for Algonquins was to start thinking like a nation instead of thinking like just Katsi'tsí or just Rapid Lake, or it's time to start
working together as an Algonquin nation, and that's what they would like to see more of is people working together as like in creating our own, form of governance. But it's like a big step to go from, the Indian Act Chief and Council to like how do you create your own? And I think even understanding what the Indian Act was for a lot of younger people is still like they know that there's a, document out there that kind of controls stuff, but to really understand that you can't just get rid of it overnight because although it is like a racist piece of legislation, it's also holds our rights in there, our fishing or hunting, all that stuff. So it's you can't just get rid of it overnight and start something new. It's how to transfer and to the ideas of that, but like in increments, slowly. But it starts with these discussions that we're having right now, or the discussions that the youth council had, just to talk about it, to make that space to talk about it, because it's not really out there in a lot of places. It's like to bring up the conversation about it, just to bring up the topic is, it seems like such like a far-fetched idea where people are like, oh, it seems too big to comprehend at first, but when you start breaking it down, piece by piece, talking to people, having the conversations, having these webinars, I find it really opened a lot of eyes into people really like the youth seeing like we can do this. And it's youth that will be like, the younger like guys in there, it's like when they're in 20 years, they're going to be the leaders, they're going to be chief and council or whatever the chief and council system looks like at that time. They're going to be the ones stepping into like power, say. So I don't know, I think it gives them like a vision sort of to like getting kids involved in a youth council, or I would have even liked to start like a younger one. You know what I mean? Like it was all like people in their teens, but it would be cool to start like one in high school, like just a high school group that starts this conversation to get that conversation out there because it always takes off in a direction when you start talking about it, and it's hard because we always plan to like, okay, what we're gonna say and all this stuff, but it never goes that way. It just takes its own route. But it's interesting when you see like the different ages and like how they see it or what like their vision. So yeah, that's a little bit about the youth council, the stuff we did, and but yeah, same. One thing that I've like looking forward into like a new form of governance is so traditional governance is like how did that look? And it's hard to say exactly what that looked like, but it's the traditional knowledge that I think you could circle back to, and you start using that knowledge into forming your governance. And I think when you start thinking like that, it starts to be like you realize why they did things a certain way or how it works or what worked. But it's taking the knowledge from the elders and passing to the youth and seeing kind of what becomes of it, sort of say. But it's also like in these spaces, like for example, generational trauma. You heard that term, like I heard that term, I guess, used a lot, but I didn't really fully understand what it meant. For like, it took a while to fully comprehend like what it means, and I think a lot of people are in the same boat as me. They won't want to say it, but it's such a big term, it's such a broad term, but like to really break it down and figure out what it means and how it affects you. Like you don't think it affects you directly, but it does. It affects everybody directly, and it's kind of seeing how it does and like but that's why I like really like these spaces to talk about it because it opens up and it makes you think about it and it gets other people speaking about it. And like even when this webinar is done, I'll be talking to other people about it, about what we discussed here. And there's a lot of that in the youth council. Like people, they would go home, they would talk to their friends, and I had people that were involved that they kind of come up and ask about it. So and I think it's just starting something, you know what I mean? Get it flowing and see what happens, see where it goes, but getting those ideas, because it is a difficult conversation to have sometimes, and it seems overwhelming sometimes, but I don't know, when people come together and the ideas start flowing, you can see it, it's there. Can't see it clearly, but you know it's there, and it's piecing it together. But just like Darren mentioned with like imposing the Indian Act or imposing the chief and band council, it was in increments. It was slowly, piece by piece, it was done. And to get out of it, I feel like it's going to be very similar. It's not overnight. It's going to be piece by piece. You know, but getting the youth involved at a young age really gets them devoted to it. And yeah, that's kind of my thoughts on that. One of my
hopes, I guess, or I think it's happening, is this mix of being able to talk about the intergenerational trauma and youth being so involved. I don't know how it is in your guys' community, but I think it creates a space where youth don't have to hold the same, I want to curse, the same crap that the adults have, right? Because a lot of the historical community drama, I guess, gets passed down through the generations, right? Like, oh, this family doesn't like this family for whatever reason. And then 4 generations later, and we don't even know what the original disagreement or conflict was. We just know that we don't like that family because that's what our parents told us. So now I find, I mean, I can't speak to what happened in the past, only now, but I find that youth are able to be a little bit more critical, and the mix of talking about trauma and these hard topics is like, oh, well, maybe I shouldn't think that just because my parent told me. Like maybe I could create a different space. So my hope is that we're able to create more unity through using that healing and that critical lens. Yeah, like that, making these hard conversations not so hard. You know what I mean? Like normalize having these conversations with the youth and letting them say what they need to say. You know, you can tell when you're like, because I do a few things like bring kids fishing, I bring them through set snares and stuff like that. And after they get to trust you, they do open up a little bit. And then when you get to know them, you could tell that there's something that's like, and then bothering you. And then but that's what I kind of circle back to what I was saying about starting like these kind of youth councils or a group at like a younger age. And maybe don't do it over like Zoom or where they're sitting in an office, bring them out on the ice, get them ice fishing all day and open up the conversation there, hunting in the fall, get them out on the land. Because I find they'll open up a lot more when they're doing that kind of stuff. They're at peace and it just comes out naturally because it's also a conversation you can't force. If you try to get something out of it, they're gonna feel too reserved and it's not gonna come out. It has to come out on their own time, but creating that space for even the younger generation, I feel is a little step towards the bigger picture. Totally. I like what you're saying, Zach, about kind of letting things happen. You said it a bunch of times because I find in this work and in a lot of work, to be honest, being patient and letting things happen organically, I find is key. There's often times because I used to be very, planning. This is where I'm going to be at this point in my life. And then once you realize, especially with our traditional teachings, like we don't decide. It's already decided before we come to this earth, right? What our lives are going to look like. So letting go of that needing to kind of control or have these deadlines or timelines is really important because you need to just give space to things, especially people, give them space to be ready when they're ready and not when we want them to be ready. Yeah. Exactly. Moi, j'aimerais peut-être. Je pense qu'en ce moment, on vient de rentrer dans le plus stimulant de la conversation, mais j'aime vraiment ce que Katsi'tsí a mentionné par rapport à comme laisser les choses arriver, puis non seulement dans laisser les choses arriver, mais ça réincorpore tous nos enseignements traditionnels par rapport à la manière dont on planifie. Une chose que moi m'a beaucoup aidé, puis je pense que Francine elle a utilisé, c'est tu sais l'enseignement autour du canot. J'ai l'impression dans le monde d'aujourd'hui, on essaie beaucoup de contrôler, mais le contrôle, c'est une illusion. On peut pas contrôler, quand on part en canot, on peut pas contrôler la rivière, on peut pas contrôler la température. Ce qu'on peut faire, c'est se préparer. C'est la seule chose qu'on peut faire. Puis si on a une bonne préparation, ben là, on va pouvoir s'adapter. Mais il y a l'élément de contrôle actuel, que ce soit dans la gouvernance ou dans essayer de créer des espaces, tu sais, c'est comme je vois que ça reflète pas les enseignements qu'on est en train de me donner par rapport
différents mentors que c'est la question de préparation, puis c'est quelque chose que Catherine puis moi, on essaie vraiment d'enseigner, puis d'ajouter, puis de transmettre dans tout ce qui est planif, parce que c'est ça la planif. C'est pas l'idée de contrôle, c'est l'idée de se préparer, de trouver une vision, puis de se préparer à mettre cette vision-là en application. Ça fait que j'aime beaucoup qu'on ramène tout ça. Daren, est-ce que tu avais quelque chose que tu avais envie d'ajouter? Ben, ce que Katsi'tsí a dit, ça me fait beaucoup réfléchir à comment est-ce que nous autres, de notre côté, à la commission, on a procédé pour aller chercher les données. Puis, je trouve que c'est comme, ça a été difficile. J'aurais tellement aimé ça qu'on puisse faire comme la démarche de cette manière-là, mais c'est tellement difficile comme de mixer cette façon de faire-là avec la façon comme d'administrer ben, ce à quoi on est habitué par rapport à l'administration, tu sais, avec des dates d'échéance, puis tu sais, un budget qui est planifié en fonction des différentes activités qui sont planifiées. Fait en tout cas, j'aurais aimé ça peut-être en entendre plus parler de comment qu'on met ça en application finalement, cette façon de faire-là, parce que je trouve ça intéressant de pouvoir aller chercher des données sans forcer, là. Je suis convaincu que c'est la meilleure façon d'aller chercher l'opinion honnête du monde, qu'on vient pas forcer la chose. Hmm. Je pense que ce que j'aurais envie d'ajouter avant d'aller à ma prochaine question, c'est que c'est un chemin qui n'est pas facile, puis on est toujours en train de bâtir sur ce que les autres qui sont venus avant nous ont fait. Fait que je pense que quand on s'engage dans ce genre de chemin-là, il faut vraiment qu'on ait beaucoup de compassion pour nous-mêmes puis pour les gens de notre communauté, parce que honnêtement, chaque personne, chaque génération le fait du mieux qu'il peut à ce moment-là. Puis, ce qu'on apprend par la suite, ben, ça nous sert juste à comme, se préparer encore mieux pour ce qui s'en vient puis aider les autres générations qui viennent. Mais si ça nous sert pour nous juger sur ce qu'on a fait avant, ben là, on fait juste de continuer le pattern colonial, tu sais. Fait que je pense que c'est comme Katsi'tsí disait au début, de commencer par reconnaître nos forces, nos dons, nos talents, puis reconnaître ceux des autres qui sont dans le cercle avec nous. C'est vraiment une place importante. Puis ça, c'est de ma perspective, une approche vraiment décoloniale de faire ce genre de travail-là. Fait que c'est sûr que quand on regarde ce qu'on a fait par le passé, c'est sûr qu'il y a des choses qu'on aimerait faire différemment. Des fois, il y en a beaucoup, comme dans mon cas. Mais, mais je pense quand même qu'il faut reconnaître tout ce qu'on a fait, puis que ton intention ou l'intention, c'était toujours de le faire du mieux que vous pouviez, en incarnant du mieux que vous pouviez vos valeurs à ce moment-là. Puis de réussir à regarder ça avec curiosité aussi. Parce que des fois, c'est un peu plus intéressant de poser des questions sur ah, comment ça qu'on a fait ça comme ça, plutôt que faire oh, j'aurais aimé ça le faire différemment. Fait que c'est juste une suggestion parce que c'est du travail vraiment difficile puis vraiment vulnérable que tout ce que vous faites ensemble en ce moment. J'avais juste envie d'ajouter ça. I'll switch back to English now. Zachary, earlier you talked about the importance of circling back to the knowledge rather than like re-looking at, oh, it was like this specific structure. Like this was the knowledge that supported this structure. And I thought that was so interesting because as one of our mentors and teachers says all the time, and I'm sorry if I don't quote her properly, but culture is a manifestation of your physical environment. And so by going out on the land and by doing the activities and the gestures that your ancestors did, you still have access to all of the knowledge. It's all there inside of you and in your relationship with yourself, with your community, and with the land. And so I guess my question is for all of you, what's maybe
what's a thing or a couple of things about governance that you've relearned through your own journeys that you want to share today? Something that you've learned, and it can be about governance or your role and responsibilities. I mean, for you, Katsi'tsí, maybe it's some Ganyan Gehane, like words to talk about this that you want to share with us today that have shown you a different perspective on this. And I know it's a question we hadn't planned, so, if you want to take a moment to think about it. The role of governance too. Sorry, can you say the question again? Sure. What's one thing you've learned or relearned about governance through your journey, about your nation's governance that you didn't know, that you've learned again? One thing I've definitely learned is trust. Nothing will change without trust. And I find on my reserve anyways, a lot of things will go to a standstill because there's that distrust in whoever's in charge. And I think it's like there's, a chief and then there's a leader. And I think sometimes yes, someone may have got voted in, but people don't exactly see it as a leader. They may not have the trust in it. And I think natural leaders emerge. You know what I mean? You can't really, yes, you can vote in a leader, but I find leaders, they have to come out of, something. It's voting one in, it's maybe who has a bigger family or the most friends or whatnot. But true leaders that people can really get behind is kind of built off trust, is kind of what I've been seeing with when things go to a standstill, referendums don't go through, and it always comes down to trust. And I don't know, I don't know if that was the answer to the question, but it's kind of what I see from it anyways, is true leaders emerge and it's people trust in them and have faith in them to do the right thing. It's not necessarily getting voted in. So yeah. And can I ask you, from your perspective, what are some elements that really show you that someone is trustworthy? Listening. When they really listen to a concern that affects everybody or affects certain people and stuff, and not brushing it off like a lot of things get. Sometimes there'll be an issue in the community and someone will bring it up and we'll see what we could do, or that for me to gain the trust, if they circle back and they come back and find you and hey, we looked into this and this is just some solutions that we could possibly look into, and they see how it affects and they put a genuine care into the issue at hand, and following up on it and following true to their word, I guess would be a big one, is actually, doing what they're going to say, and not just in the time of an election, throughout their time on it, because I find when people sit on chief of council for too long, they get, accustomed to that position and they're not fighting for it anymore. So yeah, following through, and that's what makes a difference, and that's what people remember, and that's what people want to follow, is, to me, that's what a true leadership is anyways. So yeah. What? J'aimerais ça répondre à ta question, Catherine, parce que durant tout ce temps-là de consultation avec la population à Mashteuiatsh, il y a un truc vraiment intéressant que j'ai remarqué par rapport à la gouvernance, là, qui est un peu, pour moi, c'est un petit peu comme une révélation, puis je pense que ça a été ça pour les autres commissaires aussi, mais on s'est quand même posé des questions par rapport aux valeurs, là, tu sais, à savoir si les valeurs ont évolué, entre guillemets, si ça a changé. Puis, étrangement, les valeurs, c'est à travers toute notre membership qui a participé aux consultations, là, peu importe le background de chaque individu, les valeurs sont toujours restées les mêmes. Ça nous a vraiment appris que c'est la base de toutes les valeurs. C'est vraiment pour tout le monde, là, tout le monde s'entendait pour dire que
que entraide, partage et respect, c'est vraiment la base de notre Première Nation, là. Et quand je dis respect, je parle pas juste de, mettons, être respectueux quand on communique, mais c'est vraiment aussi d'être respectueux envers son environnement, là. Fait que c'est vraiment le truc qui m'a le plus marqué par rapport aux consultations, là. Puis est-ce que vous avez eu la chance dans vos discussions d'aussi parler de comment incarner ces valeurs-là, ces valeurs et nous aujourd'hui, et nous aujourd'hui? Est-ce que vous en avez parlé? Je te dirais que c'est encore c'est une question qui est en continu, là, qui, qu'on continue de se poser. Puis, bon, on s'est posé cette question-là tout le long de la démarche après avoir mis en place la base, là, donc après avoir établi les valeurs, là, on s'est toujours demandé, OK, on les écrit sur papier, les valeurs de notre Première Nation, puis on les connaît, mais comment qu'on les fait vivre, ça, dans notre société avec, avec, euh, avec le monde d'aujourd'hui, là, comment qu'on les applique, puis je pense que c'est, c'est un défi qui va continuer. C'est pas quelque chose de facile. Non, je vais remettre there. Katsi'tsí, did you wanna add something? Yeah, I think my answer, I mean, there's so many things that have been going through my mind, but I think the answer right now is the hard ability to be able to speak the truth. And this comes about in different ways, but one thing that you said, Daren, that provoked a thought was the values. And we all uphold these values based on our cultural ways, but what do they mean? And how do we embody them? Especially when we've all experienced so much trauma, you know? What does respect mean? Maybe there's some people who haven't experienced respect and they don't really know what respect feels like or what it feels like to respect somebody. So maybe there's people who think they're being respectful when in fact they're not. So how do we really break down these values and find out what it means to embody them, to embrace them, and to act on them? And truth comes in because there might be times where somebody isn't being disrespectful in a space. And it's really, really, really hard to point that out to somebody, especially in a space where there's a bunch of people and does it make it awkward and how are they going to react? And so the ability to be truthful in a respectful way about somebody's behavior or if they're not living by their values, and how do we gently explain it to them and help them to find another way, right? Because in this process we're dealing with people and and governance, which there's a lot of disagreements and different viewpoints on. And how do we maintain that conflict? And we need to be truthful and honest. I think I'm really thinking about that one for a few days, to be honest. But that's a really good point. Really good. Je pense que j'aimerais ça faire du pouce sur ce que Katsi'tsí a dit parce que elle a mentionné, mettons, le respect, puis c'est comme finalement avec toutes les valeurs, on peut se poser la question, là, juste par rapport, mettons, à l'entraide puis le partage, qu'on fait pour incarner ces valeurs-là, quand on sait qu'on vit dans un système économique où ce que c'est très compétitif, où ce que c'est on se mentira pas là
dans nos communautés, la culture du bling-bling a fait beaucoup de chemin où ce que le monde aime ça, montrer qu'ils ont des gros pick-up, des grosses maisons. Fait que c'est un peu devenu un mode compétitif, puis ça a été mis de l'avant aussi là, par le le mode économique capitaliste, là, où ce que le but c'est d'accumuler le plus possible puis d'en avoir plus que les autres. Fait qu'on fait comment dans ce système-là pour incarner ces valeurs-là? J'ai pas la réponse à cette question-là, mais c'est, je trouve que c'est important d'être honnête par rapport à ça, puis d'en parler, puis de pas faire semblant que ça affecte pas notre culture, puis notre façon de penser. Amy, tu voulais ajouter quelque chose? Joker card. Euh, Toutes ces réponses, wow. Je suis là, wow! Puis j'ajouterais peut-être à tout ce qui a été dit, l'élément que pour moi, de ce que je comprends, la gouvernance, c'est quelque chose de collectif. C'est les décisions, c'est quelque chose qui se fait collectivement, puis dans le fait que ça soit collectif, ça l'implique que tout le monde a un rôle et une responsabilité dans cette décision-là. Si les gens sont pas au rendez-vous, puis on comprend pourquoi ils sont pas au rendez-vous, c'est pas quelque chose qui se fait seul, tu sais, c'est pas fait pour se faire seul, les décisions. Puis pour les gens qui sont dans des postes où qu'on doit prendre des décisions seuls, ben, il y a rien de plus angoissant parce que là, toute la responsabilité revient sur une seule personne, tu sais, de ce que je comprends, c'est pas ça, tu sais, de tout le monde s'asseoir ensemble, de tout le monde discuter de discuter de ce qui est important, qu'est-ce qu'on veut atteindre, c'est quoi notre vision, ça devrait être ça à la base, puis de ce que je comprends, c'était ça, les enseignements traditionnels, c'est ça, faut ensemble décider par où on veut aller, mais ça fait aussi que vu qu'on est ensemble, chacun a une responsabilité, un rôle là-dedans. Puis si on est tous ensemble, mais c'est comme Zachary a dit plus tôt, le changement, ça arrive ensemble. Euh, les responsabilités, c'est beaucoup moins dur à porter si on est ensemble. Tu sais, il y a comme, oui, c'est difficile, c'est absolument bien sûr difficile d'être ensemble, puis de naviguer à travers ces eaux-là, comme c'est sûr que c'est plus difficile, mais il y a tellement de bonnes choses qui vont en ressortir aussi. Puis j'ai tellement aimé qu'est-ce que Katsi'tsí a dit par rapport à si quelqu'un sait pas c'est quoi le respect, est-ce qu'on peut s'attendre que cette personne-là soit respectueuse? Si c'est la même chose pour la confiance. Si on sait pas vraiment c'est quoi la confiance qui est tellement fondamentale dans l'exercice d'être ensemble. Est-ce qu'on se fait confiance? Est-ce qu'on se respecte? Est-ce que tout le monde est-ce que on est tout le monde sur le même niveau? Ben, si on sait pas c'est quoi ces valeurs-là, qu'on prend pas le temps de s'en parler, c'est sûr que ça semble vraiment épeurant de les incarner. Ça fait que c'est toutes des discussions importantes. Wow! J'adore ça. C'est, les éléments que vous apportez, c'est tellement, en tout cas, je m'arrête là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voulait ajouter quelque chose avant moi, j'ai quelque chose à ajouter, mais je voulais vous laisser la parole au besoin. Ça va? Juste avant qu'on parte à la pause, deux choses. La première, c'est j'avais envie de revenir un peu juste sur ce que Zachary avait mentionné tantôt sur l'importance de la confiance. C'est dans les formations que Amy et moi et Katsi'tsí, on prend à Kahnawà avec nos mentors du cercle de formateurs et formatrices en approche sensible au traumatisme. Ils nous enseignent toujours que la confiance et la sécurité, c'est la base de tout. Donc, si les gens ne se sentent pas en confiance, s'ils ne se sentent pas en sécurité, ça va être vraiment dur pour eux de commencer à se sentir bien et à participer à une discussion, surtout sur un sujet aussi sensible que comment prendre des décisions tout le monde ensemble. Donc, je trouve ça vraiment important que la confiance soit revenue là, dans le discours aujourd'hui. Puis l'autre élément que j'avais le goût d'ajouter aussi, c'est l'élément des valeurs. Les valeurs, on peut voir ça aussi comme nos normes collectives. C'est l'entente qu'on prend ensemble sur comment on va se comporter ensemble dans ce qu'on a à faire ensemble aujourd'hui.
C'est vraiment important de s'entendre sur ce que ça représente, puis que chacune d'entre nous, on soit capable d'incarner ça puis de s'engager. Je trouve que c'est vraiment, vraiment hot ce que vous avez partagé aujourd'hui. C'est des éléments de base de n'importe quelle démarche, n'importe quel type de démarche collective. Ici, on parle de planification, mais ça pourrait être n'importe quelle démarche. Commencer par la confiance puis la sécurité, puis se donner des valeurs ou des normes collectives pour être capable après de travailler ensemble. Merci tellement d'avoir fait ressortir déjà ça. Donc, sans plus tarder, notre prochaine question, on l'a dit tantôt, les trois panélistes sont considérés comme des jeunes. Ce n'est pas des jeunes de 15 ans, mais ils sont encore considérés comme des jeunes. Et je pense que j'aurais envie de vous demander comment est-ce qu'on peut créer des espaces pour que les jeunes puissent davantage s'impliquer, que ce soit en planification ou en gouvernance ou dans la prise de décision de votre communauté. Donc, comment on fait pour créer des espaces pour que les autres jeunes aient envie aussi de s'impliquer? J'aurais envie de dire quelque chose par rapport à ça, puis c'est Zachary tantôt qui a mentionné que j'ai envie de dire que pour pouvoir créer un espace où ce que les jeunes participent, je pense que c'est quelque chose qu'il faut commencer à travailler comme le plus tôt possible dans leur vie pour que ça devienne un peu comme naturel finalement de donner son opinion. Fait que je pense qu'il y avait un peu une partie de la réponse, là, tu sais, de les amener à faire des activités, puis de commencer tranquillement à leur poser des questions quand ils sont à l'aise. Je pense que ça va les mener naturellement plus tard dans leur vie à continuer de s'impliquer, puis de prendre leur place sans nécessairement qu'on essaie de comme tout planifier, là, mettons, là. C'est vraiment que ça devienne naturel pour eux de s'impliquer. Yeah, like that. And just to add on that, I think like planning to bring them out to do stuff, but also making them part of like the planning process. You know what I mean? Say if it's, maple syrup's gonna be running soon, you organize a thing for that, but you get the ones that are really involved and get them to be the ones organizing it. They're the ones. So it's not us taking them out to do it, we give them guidance and that kind of stuff. But you really let them take charge because I feel like after the fact, they feel like they accomplished more. They feel like they did it, and it gives them that sense of accomplishment. And, you know, it's like me growing up, my grandfather would show me how to do stuff, but he'd make me do it, and then I leave there knowing how to do it, knowing I can do it, right? So I think it's, yes, bring them and show them, but let them do it and get them to maybe organize stuff with our guidance, but let them take control of it a little bit more and give them more, give them the responsibility and give them the yeah. That's what I gotta say on that. Youth want to be heard. Um, from what we heard in the youth engagement project, which is separate from the governance, is that they don't feel heard. And sometimes they feel like, one, they're not even asked for what they want or what their opinion is. Or if they are asked, it's kind of pushed to the side and not taken seriously. So I think that we all need to really start listening to our youth and getting rid of the stereotypes that we have about youth. Because again, that's sort of a Western construct, right? Where this whole idea of kids are seen and not heard, and all these things about how children are dealt with in the family and society. But in our ways, everyone's equal, right? And we all have something to learn. So once we change our minds to like, what can I learn from these youth? We can start to operate in a different way. And I think land would be
maybe land is first, bringing them out on the land, because these journeys and this work can be so hard. And I think it's a really important tool to have the land to go to in times of frustration and challenge, and when we don't want to deal with people, because that's the reality, right? Like, dealing with people is hard, and we can't be doing it all the time, and we need sort of a refresher from that. So when we teach youth how they could connect to the land to get a different type of connection from creation, it just offers them something really powerful in life. And I often use that when I have a question or when I'm too in my head, right? Like, what do I do? And I'm thinking too much and I can't figure out this problem, or there's conflict with people. And I just go out to the land and either just clear my mind, which is really helpful, or I end up getting the answers when I'm out there. So teaching them that the land has so much power and so much knowledge, I think, is really a key to that question. And food. Yes. And food. Well, land and food go hand in hand, right? There's so much knowledge to like discover just from getting your food off the land. Like every season has its different thing, and like that's something I could talk for days about. Like it's hunting, fishing, gathering, all that stuff is, yeah, definitely bring kids out there. And but just to circle back onto like listening to the youth, they also see the world through like an untainted vision. You know what I mean? Like they haven't seen like the dark parts of life, and they have this more clear kind of conscience, or not conscious, but they see the world in a lighter way, and that's something I think we could all like listen to from time to time to really take in, bring us back a little bit. Yeah. I want to come back to something that you just said. Did you want to add something, Katsi'tsí? Yeah, but go ahead. I could add it after. No, go. Safe space is another one. What we've heard is that youth want a space just for themselves, not with adults. Because, like you just said, Zach, adults can be tainted, have a tainted view on things, and be maybe a little bit more cynical about things and kind of dominate the space. So when youth have a space just for themselves, to be themselves and to think what they want and to be supported amongst their peers, it's a game changer. Il y a de quoi que j'aimerais rajouter que Catherine t'a déjà dit, puis quand tu l'as dit, j'étais comme wow, c'est tellement vrai. Quand on pense à la jeunesse, puis on essaie d'anticiper leurs besoins, ou c'est quoi les obstacles, c'est quoi les besoins de la jeunesse en ce moment, Catherine était comme, il faut juste se rappeler quand nous, on était jeunes. faut juste, faut juste penser on a tous déjà été dans cette période-là de notre vie. Est-ce qu'on est capable d'accéder à cette période-là puis de le voir à travers la loupe et la perspective qu'on avait à un certain âge, puis de le voir de partir de là. Puis c'est tellement simple, mais c'est tellement vrai de comme, tu sais, on oublie parfois que, je sais, mais comme je me considère encore comme jeunesse, mais on oublie qu'on a déjà été là, puis qu'en retournant à cette période-là, dans ces perspectives-là, tu sais, ça va nous aider à voir les enjeux qui se présentent pour la jeunesse d'une manière différente. Fait que j'aimerais juste ajouter ça. And it also goes back to roles and responsibilities, right? When we stop and wonder, what is my responsibility to these youth? It's a different perspective than trying to not teach them, but discipline them or control them or act in this sort of negative way. And I often do it in parenting because unfortunately my mind has been colonized. So I have this way of thinking about parenting.
And I have to always stop myself, and instead of yelling or trying to tell her what to do, I have to say my role here is to teach her and to meet her where she's at and support her. And that's acting in a completely different way, right? So just questioning the way we're thinking and the way we're acting can be really, really helpful. Daren, est-ce que tu avais quelque chose que tu avais envie d'ajouter? Ouais, ben, c'est par rapport, j'aimerais ça ajouter de quoi par rapport à ce que Zach a dit, là, par rapport au fait que les jeunes sont pas encore teintés de par le monde dans lequel on vit. Fait que je trouve ça intéressant je trouverais ça intéressant dans le futur peu importe dans quoi je participe, de leur laisser une plus grande place, puis de justement prendre en considération que juste par rapport à la question que j'avais là, tantôt là, par rapport au partage, là, ben, peut-être de leur demander à eux autres, parce que eux autres, ils ont une perspective complètement différente du monde de mon âge, parce que ça fait moins longtemps qu'ils vivent dans le système dans lequel on vit actuellement. Fait que je trouve qu'ils sont comme... Zach a vraiment raison, parce que je trouve que les jeunes, dans le fond, ils sont plus proches de de ce qui est naturel, on va dire, comme interaction humaine. Fait que je pense que on a beaucoup à apprendre d'eux autres, là. Comme étant Daren, puis je vais repasser à l'anglais, mais ça fait un lien direct avec ce que tu viens de dire. So, I want to come back to something that you said, Katsi'tsí, and both Daren just said now too. And I guess my next question is, what's one thing that you've learned from the youth that you work with, or that the work that you've worked with, and either in the youth council or in the workshops that you facilitate, Katsi'tsí, or Daren, in your work in general, like whether with the commission or when you were the CCP coordinator for Abitibi First Nation, like what's one thing that you've, or with your own kids, like what's one thing that you've learned from kids or youth that you think is really relevant to the conversation around collective decision making and the values and the roles and responsibilities we embody? I think something that youth kind of remind me, it's like your life, your time on this planet is short. You know, seeing kids playing like, 4 or 5 year olds wrestling around, it does for me, it doesn't seem like that was that long ago that was me. You know what I mean? So it just kind of puts in perspective that at the end of the day, you can't be too serious about it. You know what I mean? Like you're here for a short time. I don't know. They just remind you to keep that like about you know what I mean? That's what I take out of it a lot of the time. C'est un peu similaire à ce que je retiens des plus jeunes aussi, à ce que Zachary vient de dire, mais c'est que surtout les tout petits, là, si c'est pas le fun, là, ils s'en foutent. C'est comme, ils n'ont pas plus d'attention qu'il faut, puis ben, la leçon que je tire de ça, c'est que, ben, pourquoi deux fois on rend les trucs plates? Pourquoi on fait exprès de les rendre plates? C'est pas obligé d'être plate, on peut rendre des trucs le fun. I love that because it hits home. I think that's a huge personal thing I'm going with is how do I play again and not take things so seriously. I'm remembering a really important time when I was speaking with youth and asking them about what they wanted to see in the community. And there was a group of them where the topic of phones came up and how they said, we don't want to be on our phones, but we don't know what else to do. And that hit so hard because or maybe we don't know, actually, I shouldn't say that. Phones have been proven to be addictive.
like social media and the screens and the dopamine responses. And as adults or parents or caregivers, supporters, maybe we're not doing our jobs in teaching them another way, right? Because we're allowing them the phones and the screen time and to be on it, as much as we might yell and discipline that you shouldn't be, or to shut off the video games. But what alternatives are we providing for them? And it also made me realize that older people have such a tainted view of youth, and they don't really understand them, because they think that older people will say, oh, they don't do anything but be on the devices. And it's like, yeah, but have you talked to them about it? Have you asked them why they're on it, or if they want to be on it, or do they want help in, not being on their phones? So older people are just so quick to judge and sort of stereotype, but when you actually sit down and talk with them, instead of trying to discipline or control or act like you know more, it's a totally different conversation. Yeah, and I love how it brings us back to the point you were making around responsibilities. So bringing again the question of what is my responsibility in this context with these people that I'm working with. Sometimes it's with kids, sometimes it's with youth, but sometimes it's with a group of citizens or community members, and we're talking about governance, or we're talking about this, but like, what is my responsibility in each context? And I think that's an extremely important question to start asking regularly, like incorporate in each of our own practices. And each of us will answer those from our own perspective, like from our identity and the place where we're at in our life, and our, the role that we play at this point in the group. But thank you for that. That's an awesome one. I guess to make a link with that, and I have another question after, but I'm just curious how each of you sees your responsibility at this point in your life when it comes to your communities or your nation's governance. Like, how do you see your responsibility towards that? And I know it's not a small question, so share whatever you want at this point, as little or as much. Yeah, how do you see it? And I know it's evolved through time. That's why I'm asking, like, right now, what does it look like for you? I think for me, I guess there's different levels of responsibility, and the first is to myself. And that looks like healing work. And, what I spoke about a little bit earlier, questioning why I do things and where that comes from, and the trauma that I've been through and experienced, and how can I process that and learn from it to help me grow. And then I think the next responsibility is to my family. I think we can have the most impact directly on who's in our house and our family unit, and making sure that as our own little government, our own little community, how do we want to govern ourselves? What are our roles and responsibilities to each other, to ourselves, to the house, and how do we uphold those? And what do we do when we have challenges upholding those? Like, that in itself is huge. And it's a lot of work. And I think once we start doing that, it allows us to see how we can do that on a bigger level. And then there's the responsibility to community, which I think for a while, maybe I had a bit backwards, but I found myself so in community and on the ground and trying to help in all the ways that I could. And then I realized that I wasn't doing enough for myself. So I think that's how I changed to putting myself first and then the family. Because there were times where, I was bringing Kahnawà, my daughter, to all these meetings and always trying to be in community. And then I realized maybe she doesn't want to really be doing this. And maybe I need to have some time
just with her. And maybe that's my responsibility right now. Like going back to being the mother, right? And how do I maintain that as being my primary responsibility? I don't even remember what the question is, but I think that's it for now. I guess for me, my responsibility for now is after this would be listening to the youth, especially when I'm out with them. And sometimes I might say stuff offhand, but I guess he didn't know how hard it was for them to say it. So to listen to those little comments that they say and take it real serious, or you know what I mean? Like, is there a message that they're trying to purvey out, but they don't know how to put it, you know? But I guess as far as like to my community, I'm gonna keep doing what I'm doing, but I think just taking more of the time and actually listening to what they're trying to say and not just listening to like, okay, yes, I heard what you said, but to really try to understand what they're trying to say. Because it probably the way they communicate is definitely not the same way as me or you. You know, it could come out as a joke, but there could be like an underlying thing in there and also giving them the time and the space for them to say what they have to say and then just be there to listen and you know, if they need a voice to go speak to, you know, the elders or council about stuff like that, to be that voice for them. You know, if they want to do it themselves, but if they want someone to go with them or I don't know, just to be there to help, I guess, and find my place where I fit in. You know, I'm not exactly sure exactly what it is, but every day and it changes too, right? Your position or where you are with them, but just to never let go of like that idea of like, you know, everybody's equal, everybody has a voice, and every voice should be heard. And letting them know that they have the voice, you know, letting them know that their ideas matter and that their voice is important. And yeah, that's what I got. Peux-tu répéter la question, Catherine? Oui, bien sûr. En fait, la question, c'était comment tu vois, toi, tes responsabilités à ce moment-ci, dans ton contexte actuel. Puis ça peut être, comme Katsi'tsí l'a mentionné, tu sais, tes responsabilités envers ta famille, et ça peut aussi être envers ta communauté ou envers ta nation. Tu sais. C'est quoi ta perspective actuelle sur l'idée de responsabilité? Ben, au risque d'en revenir un peu à ce que j'ai dit au début, là, c'est sûr que moi, ma perception par rapport à ma responsabilité, je trouve qu'elle n'a pas tellement changé. En fait, elle s'est plus accentuée en fonction des différentes occupations que j'ai eues, là, notamment le rôle de commissaire dans la commission Tepel-Météchune. Je, je pense vraiment que tout le monde a sa part à faire dans notre société. Puis je vois la société un peu comme étant une maison. La construction d'une maison, en fait, parce elle a été détruite par la colonisation. Puis c'est notre rôle maintenant de reconstruire cette maison-là, mais tu sais, ça va aller vraiment mieux si tout le monde met sa main à la pâte, là. Fait que je pense que peut-être un truc qui a changé, c'est peut-être au niveau de ma façon de penser par rapport à comment on contribue à la société. Je pense que ça va faire un peu du pouce sur ce que Dio a dit tantôt, là, c'est que pour que je sois en mesure de prendre soin de de mon environnement puis de la société autour de moi, c'est important que je sois en bonne santé mentale puis physique, là. Fait que je pense que de prendre soin de soi-même, c'est aussi prendre soin de la société. Puis ces deux choses-là, c'est une responsabilité, là. Totalement. Tu n'as comme Amy, est-ce que tu avais envie d'ajouter quelque chose? Me le demander, tu me laisses l'espace. Moi, je suis désolée, je suis pas une panéliste officielle, puis j'ai tellement parlé pendant le panel, mais je trouve tellement que la conversation m'a amené à une place intéressante, puis j'aimerais ça vous la partager. C'est
on parle de rôle et responsabilité, on parle de gouvernance, puis comme si c'était quelque chose qui s'appliquait seulement aux adultes. Puis tout le long de la conversation, je suis en train de me demander, mais c'est quoi le rôle et responsabilité pour un jeune? Tu sais, il y en a un, mais pourquoi on n'a pas la conversation sur c'est quoi leur rôle et leur responsabilité? C'est pas juste d'exister, selon moi. Ça m'amène à une place que je suis genre, hein? Justement, c'était comment on voit ça, le rôle et responsabilité des jeunes, puis comment je pense que je le vois, c'est que moi, je suis en train de perdre mon idée en même temps de parler. Mais c'est autour de notre responsabilité puis notre rôle en tant que jeune, c'est apprendre. Puis quand les gens ils nous disent, quand les jeunes disent, nos voix sont pas entendues, on dirait que moi, ce que j'entends, c'est que on sent pas qu'on a une responsabilité puis on a un rôle puis on sent pas que ce rôle-là il est reconnu. Pas juste qu'on n'a pas l'espace pour comme faire entendre notre voix, mais est-ce que nous on prend ce rôle-là? Est-ce qu'on sent que la société nous reconnaît ce rôle-là? Puis personnellement, tu sais, je peux voir, moi, dans mon expérience, que je l'ai eu ce moment-là où je pensais que j'avais pas de rôle et responsabilité jusqu'à temps que j'arrive dans des espaces où il y avait des gens plus vieux que moi qui me mentoraient puis qui m'aidaient à développer mes forces, mes compétences, mes cadeaux. Puis à ce moment-là, c'est là que j'ai commencé à prendre un rôle et une responsabilité. C'est à travers le mentorat d'adultes ou peu importe qui ont fait ah moi mon rôle et responsabilité c'est de créer un espace où que toi tu vas pouvoir apprendre et te développer que là j'ai vraiment commencé à avoir une voix puis j'ai commencé à vouloir m'impliquer fait que je trouve que ça m'amène tellement une belle place de penser à ces rôles et responsabilités là en tant que jeune tu sais c'est quoi nos rôles et responsabilités je sais juste ajouter ça. Did anyone else want to add something to this? Or did it make you think of something that is present and you'd like to share now? I definitely think given the youth space and to like bring it back to governance, like those difficult conversations, like making it feel like it's okay to have those and it's getting the conversations started with them, I guess, is kind of what struck me out of that, to talk about like a future self-governance. It does start with the youth because they're going to be the ones when the time comes when it, comes to pass that they'll be the ones governing. So letting them know that these conversations are all right to talk about and to have that vision. It's okay to talk and to, you know, think bigger than, just going to vote someone, just thinking bigger and having your ideas and your own ideas and following them and yeah, and giving them the courage to talk about it and the confidence to talk about it. But yeah, the space for that to all happen. Important. I'm thinking about recreating the spaces as much as we can of how things were back then, before colonization, where I was explaining earlier how the community really watched us as we were kids and how we grew up. And for sure, that's possible to some extent, but for youth who are already, in their early 20s, how do we do that for them? And I'm just thinking of being really intentional in those spaces. And I'm envisioning like an actual physical space where youth can go and talk to people and create relationships and discuss what they want to be doing and what they're interested in and how they take the steps to learn whatever it is that they might want to learn. A lot of times it's way different than just going to university and taking some classes and figuring out what we want to do, right? That's not for everybody. I'm thinking I've been seeing a lot more mentorship programs happening, which I think is super important. And I also want to bring into the space this sort of issue that I've seen, and maybe some of you listening have experienced it or will experience it in your communities. This idea of youth wanting to go and speak with elders and ask questions, but being too intimidated or too shy or not knowing who to go ask or not thinking that they have a right to that knowledge. There's so many reasons. And then
the elders will say, we're just waiting for the youth to come and ask us. So there's this huge issue with the elders are waiting and the youth don't know how, and the elders don't want to go to the youth to say, okay, I have this knowledge, do you want it? And it's just a funny issue. And that's why I think that these mentorship programs are really useful, because it sort of um creates a space where you could bring that together in a natural way. But I think reconnecting youth and elders should be a priority for our communities in carrying on this work. And this is where I jump in, because in what I've been taught about and what I'm relearning about the circles is that that's the role of our generation. So for those of you who are listening, who are in your 40s and 50s, this is part of our role. It's part of our role to be the bridge, to bring the kids and the youth and the elders together and to care for them and to keep caring for ourselves. I'm not saying that we were sacrificing and not existing, but this, when you're rebuilding the circle, this is part of what we do when we're in our 40s and 50s. And it doesn't matter whether you're a parent or not. You can fully do this as an uncle, as an auntie. That's what I do. And so thank you for that, because it's important that each of us relearn our role. And the roles will change throughout our lives, but we always have a role, and we always are absolutely essential. And there's a question in the chat from Luc, and I'm gonna translate into English. The French version is on the chat, but Luc wants to know what you would say to a youth who's like kind of lost and like looking for who they are and really doesn't feel like like they can actually approach like these big challenges, but it's, but really wants to make a difference. Like, what would you tell that youth? I wouldn't tell them anything. I would listen. I think where we get caught up is because we have to teach and we have to give them direction, but really I think we just need to listen to them and hear what their challenges are and what their fears are and just sit with them through that. And I think if anything is going to be said, it's maybe your own personal story of how you can relate to them so that they can build trust and know that they're not alone, that this is a part of life, that people struggle with these issues of feeling lost and not knowing who they are, and being patient and really taking the time to be with them, to figure it out with them. J'allais répondre à la question, puis finalement, c'est presque pareil que qu'est-ce que Katsi'tsí a dit, là, fait que je pense que je vais skipper ma réponse. Let's see, Daren. Zachary, did you want to add something too? Yeah, no, that was a really good answer, and it's giving them the space to answer it, giving them the space to, feel comfortable to say what they want to say. Listening is definitely the way to go about it. But then that's when I think coming back to like taking them out on the land. If someone's going through something or trouble, invite them to come fishing, invite them to come hunting. That's when they'll naturally just start talking, I find. You know what I mean? You don't have to force it out of them. When they're in that element, it will, and when they feel right, it'll come out. And well, yeah, I think. J'ajouterais quand même un truc. Je trouve que ça serait important de les sécuriser parce que je pense qu'on s'est tous déjà retrouvés dans cette situation-là où on est un peu perdu puis on sait plus trop qui qu'on est. Puis je pense que si euh, j'allais dire un plus vieux, mais en fait, peu importe l'âge, là, si quelqu'un m'aurait dit que c'est normal, que ça peut arriver à tout le monde, ça m'aurait vraiment sécurisé, puis ça m'aurait aidé à pas me sentir bizarre là-dedans, parce que quand t'es plus jeune, t'as l'impression que t'es un peu tout seul à te sentir comme ça. Fait que si je m'aurais fait dire ça à l'âge où justement je me posais ces questions-là. D'ailleurs, je me pose encore des questions par rapport
à qui je suis puis à qui je devrais être, mais c'est ça, le fait d'accepter que c'est normal, je trouve que ça aide beaucoup, là. Merci à vous toutes et tous. Je vois l'heure qui défile. Je vais juste me permettre de tresser ensemble quelques brins qui sont ressortis pour moi avant d'aller à la dernière question que je souhaite vous poser. Et à travers les exemples de démarches auxquelles vous avez participé ou participé encore, que ce soit le Kahnawà Governance Project ou la commission d'Implementation ou le Katsi'tsí Youth Council, vous nous avez vraiment rappelé puis enseigné l'importance de la guérison à travers ces démarches-là. Puis tout le côté d'empowerment puis de pouvoir d'agir qui sont associés avec le fait de créer des espaces pour discuter de gouvernance ensemble. Puis le fait que ça va prendre du temps des fois, puis il faut être patient, puis c'est normal qu'on ne sache pas au début. Il y a beaucoup de choses qui sont à déconstruire et à réapprendre pour être capable, comme Daren disait, de rebâtir la maison à partir des fondations qu'on souhaite vraiment avoir. Dans les autres éléments que vous avez mentionnés, c'est l'importance du rôle des jeunes dans ça, mais aussi l'importance que chaque personne ait un rôle à tous les moments. L'importance de se rappeler, de se poser la question de c'est quoi mes responsabilités à ce moment-ci dans la démarche à laquelle je participe. Vous nous avez aussi vraiment rappelé l'importance de partir du territoire, puis de toujours repartir de là, parce que c'est l'endroit où on a du soutien, mais c'est aussi l'endroit où on apprend, puis on réapprend. Vous nous avez parlé aussi de l'importance de réapprendre c'est quoi les valeurs, puis comment les incarner, parce que des fois, on ne le sait pas. Des fois, personne ne nous l'a enseigné. Donc, vous nous avez vraiment appris ça. Vous nous avez appris aussi l'importance de voir la planification communautaire comme une démarche de préparation et non une démarche de contrôle. Vous nous avez parlé de l'importance de voir de l'écoute pour être capable de développer la confiance, puis de voir le leadership comme une façon d'écouter, puis d'être vrai, puis comme on dit en anglais, walk the talk, les babines qui suivent les bottines. Puis que ça, c'est ce qui va nourrir la confiance dont on a besoin pour être capable d'aborder ces grosses questions-là comme la gouvernance. Vous nous avez aussi mentionné l'importance d'entendre toutes les voix, pas juste une ou celle qui ne nous tente pas. Puis que c'est ensemble comme ça qu'on va être capable de reconstruire, peu importe la reconstruction va avoir l'air de quoi pour chacune de vos nations. Là, j'ai sûrement oublié plein de choses, mais il y a au moins tout ça qui est là en ce moment. Ça a été une discussion tellement riche. Je suis vraiment, vraiment, vraiment reconnaissante à chacune d'entre vous pour ce que vous avez amené aujourd'hui et pour tout ce que vous faites pour votre famille, vous-même, votre nation, votre communauté. En terminant, j'ai envie de vous demander si vous avez envie de partager avec nous un petit bout de votre vision pour la gouvernance ou pour vous-même. Qu'est-ce que vous avez envie de partager de votre vision avec les gens qui sont ici aujourd'hui? J'aurais envie de dire que je souhaite quel genre d'espace qu'on utilise aujourd'hui pour partager, euh, qu'on continue d'exister. J'ose espérer aussi qu'il va y avoir d'autres espaces comme celui-là qui va se développer parce que j'ai vraiment beaucoup appris de Katsi'tsí puis Zachary aujourd'hui. Puis d'ailleurs, j'aimerais ça vous remercier d'avoir été là avec moi. J'ai été vraiment, vraiment je suis vraiment content d'avoir pu avoir ce temps-là pour discuter avec vous autres. Yeah, it's really nice to be able to share space with people who are doing similar things to you, because sometimes it can feel lonely. My vision is that everyone keeps healing. And, healing is not an end goal to things, it's just a lifelong process. But I think it's super necessary to kind of undo what was done to us
and to refine our identities and to be able to learn to work together and to get rid of all the anger and the lateral violence that we experience in communities, because we're not going to get to traditional governance if we're still holding on to those old patterns, those old ways of doing that are really, they come from using a bad mind, right? So how can we use our good minds in this work and even be able to recognize when we don't have a good mind and just say, you know what, I need a second. I need to go outside, take a breath of fresh air and come back when I feel good again, because I don't want to create negativity in the space or change the energy of the space. Yeah, I think that's it. Yeah, thank you, Katsi'tsí, and thank you, Daren. A lot of what you guys said today really resonated with me, and my vision, I guess, is it's working together, like from from a Katsi'tsí level, but also to like an Algonquin nation. I want to stop seeing like KZ, Rapid Lake, different. We're talking about the reserve, or the big one that we didn't really mention today was on reserve, off reserve. To stop thinking like that, you know what I mean? We're still on Algonquin territory, even if we're in Ottawa, but to start thinking as a nation and not thinking as a individual community or on reserve, off reserve mentality. Think bigger and together, unified, and that kind of goes back to like decision makings, like a collective decision making, but not having that divide of on reserve, off reserve, or what reserve you're from. It's a nation, and I'd like to see us start living like that. That's my vision. Amy, de ton côté, qu'est-ce que tu as envie de nous dire en terminant? Tout est là. On l'a à l'intérieur de nous, puis quand on se donne les espaces pour en parler, tout est là. Comme, il n'y a rien à aller chercher. Il faut juste se rappeler, puis retourner aux enseignements, puis créer ces espaces de discussion-là. Tout est là. En terminant, j'aimerais vraiment remercier tous les gens qui sont ici aujourd'hui, qui sont restés, qui ont écouté attentivement, qui ont participé. Ça fait toute une différence pour nous de savoir que vous êtes là. Merci infiniment. On vous invite à repartir chez vous puis à partager les choses qui vous ont touché avec des gens en qui vous avez confiance, humains ou pas. Prenez le temps d'intégrer puis de laisser ce que vous avez entendu aujourd'hui faire son chemin. C'est pas rien ce qu'on a abordé aujourd'hui. Je vous invite aussi à partir avec les enseignements que Katsi'tsí, Zachary, Daren puis Amy aussi ont partagé avec nous autour de la guérison, des rôles et responsabilités, autour de travailler ensemble, autour d'incarner nos valeurs. Je vous invite à amener ça dans votre vie puis à voir ce que vous avez envie d'en faire à partir de qui vous êtes puis dans le milieu où vous travaillez. Avant de nous quitter, j'aimerais ça aussi vous inviter au prochain webinaire. On prend une pause la semaine prochaine parce que beaucoup de gens sont en semaine de relâche. D'ailleurs, si c'est votre cas, on vous souhaite bonnes vacances à l'avance. Le prochain webinaire va avoir lieu le 12 mars et c'est le premier de l'autre partie des webinaires qui va beaucoup plus être un petit peu plus technique. Il va y avoir aussi beaucoup de récits, beaucoup d'histoires, beaucoup de partages. Mais là, on va vraiment aborder les différentes étapes de la planification communautaire globale, qui est juste une façon là, actuelle de faire de la planif autochtone. Donc, le 12 mars, rejoignez-nous pour tout savoir sur comment commencer une démarche de planification communautaire globale. Il va y avoir, donnez-moi juste un petit instant, comme mon cerveau a eu un blanc de fin d'après-midi. Donc, le 12 mars à 13h30, il va y avoir Marie-Ève Bouchard de Spit, Kim Février de Kahnawà First Nation et Francine White Dog de Katsi'tsí qui vont être avec nous là, pour ce webinaire-là.
En terminant, j'aimerais ça remercier ma collègue Audrey qui était là pour le support technique, Caroline, Jean-Denia et Mike Lemay qui étaient vos interprètes ici. Bien entendu, nos 3 panélistes, merci infiniment encore une fois. Ma super collègue Amy, sans qui rien de ça ne serait possible aujourd'hui. Et finalement, j'aimerais aussi beaucoup remercier le territoire qui m'accueille, me nourrit, me soutient. Donc, le territoire Anishinaabe, Miigwech. Ça conclut notre webinaire d'aujourd'hui. Je vous souhaite à toutes et tous de retourner chez vous en santé et prendre soin de vous ce soir. N'hésitez pas si vous avez besoin de quoi que ce soit. Faites-nous signe, là, Amy et moi, on est là pour vous. Prenez soin de vous. Merci. À la prochaine.